Prime Minister Narendra Modi will attend the birth centenary celebrations of Dr. Bhupen Hazarika in September. Assam Minister Ranoj Pegu informed that Prime Minister Modi will arrive in the state on September 8th, and a special session of the Assam Assembly dedicated to Dr. Bhupen Hazarika will be held on September 9th. আমি সিদ্ধান্ত লৈছো 8 সেপ্টেম্বৰ ডক্টর ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্মদিন আমি এবাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী 8 সেপ্টেম্বৰৰ পৰা পালন কৰিম 8 সেপ্টেম্বৰৰ দিনা প্ৰধানমন্ত্ৰী অসমলৈ আহিব 9 সেপ্টেম্বৰৰ দিনা এখন অসম বিধানসভাৰ বিশেষ অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হ'ব ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ ওপৰত তেখেতৰ কৰ্মৰাজি তেখেতৰ সৃষ্টিক চিৰযুগমীয়া কৰাৰ কাৰণে তেখেতৰ স্মৃতিক চিৰযুগমীয়া কৰাৰ কাৰণে So viewers, grand celebrations have been being put in place to celebrate the birth centenary of the Bard of Brahmaputra, Dr. Bhupen Hazarika. Of course, Prime Minister Narendra Modi himself will also be taking part in these celebrations on the 8th of September. And of course, addressing the media today, Assam Education Minister Ranoj Pegu informed that Prime Minister Modi will arrive in Assam on September 8th, and a special session of the Assam Assembly dedicated to Dr. Bhupen Hazarika will be held on September 9th, the following day. We have already declared to celebrate the 100th birth centenary of Dr. Bhupen Hazarika, and there is a proposal to name the Dibrugarh airport after Dr. Bhupen Hazarika, and for which there will be a special one-day session of Assam Legislative Assembly on 9th September this year.